Hi, in this video, we will be discussing about on how we implement the JavaScript in our web page. So based on the JavaScript in head, we can put the JavaScript in head or body. External JavaScript, we can also like CSS, we have also a style of putting a JavaScript files into another file. No? We will be discussing that one in this video. Okay. So first, we will try to create or run a JavaScript, no, in on page style, no, nga naara siya sa diya nga page. So first is the first example here, document writing a JavaScript text in our web page is to write a JavaScript in our web page. We must enclose the JavaScript codes into the script tag, no? Isulod nato siya. Document that get element by id that demo inner.html will display my first JavaScript na word. Okay? But of course, since demo is not shown in our HTML, so we need to write first the demo, no? P. We'll make P id equals demo P. Save. So, kung atong nakita din ni ang P karon without the JavaScript ha. Ito sa ulan ang JavaScript. Cut. Save. Muna siyang refresh. So, wala siya magawas. No? Kaya ang P is empty pa. Kung butangan na to, save. Butangan na to sample text. Dili mo ulit. Saan to? Nara. Okay, so kana. So better, no? Mas mayo nga na-check na to. So save and then refresh. Okay, so wala siya makita. Okay? So to implement a text, to write how to write a text in this. So document that get element by id demo. So i-write niya ni my first JavaScript. Refresh. See? So the idea of this is from the start man siya button magbasa ang program, no? HTML and head, manang head and body. Pagkita niya sa P, okay, the P is empty. The next line is empty din. Uy, nasa JavaScript file. So ang pag-interpret din ni is programming na din, no? JavaScript style na pud siya. So pag document that get element id by id, methods ni siya, no, or function nga mukuha og id sa HTML na to, o mangita siya ID nga naka-name og demo. Kaning demo any name ni siya, no? Pwede ra na to samp. Basta pagtawag na to kanang lang ID nga samp pod ang atong tawagon dinhi. Okay? That works fine, no? Any name ra na that will do. Okay? Muni siyang gitawag niya kini siya nga ID. And this element, no, is a paragraph. And this syntax will let magsulat siya sa imong web page o content, no, which is ang gusto niya isulat sa SAM is my first JavaScript. So that is how being executed, no, kung atong sabton ang program. Okay, so JavaScript functions and events, so we can also put this on head. Pwede ra sad siya, yeah, pwede ra siya di head. Save, refresh. Dili siya pwede kung during load na to siya execute. Pwede ka magbutang og JavaScript din basta function lang siya imong tawagon. Let's say for example, function display
text na. But make sure nga that function also will enclose, isulod na to siya sa JavaScript. Kaya dili man na niya mailhan kung wala siya JavaScript. Okay? And then ang function niya is kini. Okay? Pagabot din ni tawagon lang niya ang display text. So functions and events. Okay? So save, refresh. So functions and events. So in this style na sad, pag run niya no empty. So pwede ra nimo ibutang sa taas. Basta pagka ang i-load kanang head dili man na niya basta during execution no. Ang head diri naman siya sa body diretso content. So pag display niya din ni sample script JavaScript. Pag pagtawag niya ni display text, uy, it is a function. So this is how you call a function in JavaScript. Uy, mangita siya display text nga function. So nara siya nakita niya. So that execute din niya inside aning curly braces. So which is writing this text no in this ID. So that's the events no sa the calling a function rather no. Events will like this. Pwede ra sad siya i-button nato no button ani. Ani. So for example, di ka gusto i-load diretso no na type ID on click 5 display text tawagon na to pag click. So inana. So wala pa siya. Pag click na to, mugawas ang mga first step. That is the event of this button, no? Calling the function. Okay? JavaScript in body. So that's muna yung first example ganina. External JavaScript. So kung i-external nato ni siya, ato ra na siya i-copy no. Copy. Save. Save na nato siya. Make sure nga the same file na siya no. And then use what you call this file path nga proper using if you put the JavaScript file into other folders no. Example JS functions na lang, functions. And then the extension for JavaScript is .js, functions.js. So tawagon na to ng functions din eh. So what will happen is like this, source functions.js. Let's try to run again. Click. Okay. It works fine. Why? So pag click na ko sa button, gitawag niyang display text. Pagkitaon niya din nga page, wala. Kaya nga naman, external naman, naa siya sa lahi nga file. So this is how the web developer or the programmers proper handling of their files no para neat siya no, limpyo siya, arranging no of codes. Okay? Using this one, no, external. So the advantages of external JavaScript separates HTML and the JavaScript, no? It makes HTML JavaScript easier to read and maintain. So wala may nasagol JavaScript. Cuts JavaScript files can speed up page loads. So paspas po siya. So you can also use external scripts, no? Full URL, no? Pwede ra gyapon siya. And this one is the file path if you put the file handling no katong giingon nga if you put the JavaScript file into another folder, make sure nga nagbutang kag folder name and then slash. Okay, external JavaScript. So nowadays we have now a new JavaScript library no kan gitawag karon og jQuery, much easier and mas powerful siya when it comes to events no
and then calling some methods mas new siya, no, new. But this traditional is still existing, no, dili pa siya mawala. Let's say for example, function is the same, no, creating a function, calling a function is the same. Okay, so that's how you um, put JavaScript, no. In this video, focus only on how you implement JavaScript in a web page and how to apply in external file, no, the JavaScript. Kung nang medyo naglibog pa mo, ayaw sa mo pag-focus atong functions and events, no, we will be discussing that one in a separate video. Okay, so thank you for watching, and if you have any questions, please do contact me. Bye bye.